suis là. Pardon. Je suis pas du tout fatigué. Tout va bien. Bonjour. Salut les Bonsoir. covers. Bonjour tout le monde. Désolé, hier on a arrêté, mais hier j'étais vraiment trop fatigué de ma journée. Mais c'est pas grave, on va compenser aujourd'hui. On va se rattraper. Salut à tous. Mais du coup, je sais que normalement, ce genre de truc-là, c'est mieux plutôt le soir, plutôt que dans l'après-midi ou en fin de journée. Mais bon, il faut qu'on avance, sinon on fera jamais rien. Sinon, ça sera une semaine où on n'aura rien fait. Donc on prend un peu plus tôt, on coupera quand on coupera, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc voilà. On continue Raincode, et puis c'est tout. Poupoum. Bref, j'espère que vous allez bien. On va pas tergiverser pendant trop longtemps. Hop. On reprend exactement là où on s'est arrêté. Hier. Toutoum. Et on commençait à voyager dans la ville pour... on commençait à avoir des quêtes annexes, ce qui n'est pas vraiment habituel dans les Danganronpa. Mais les quêtes annexes, on commence déjà à avoir des trucs chelous, genre des fantômes, tout comme ça, normal quoi. Donc voilà. Donc voilà, on avait ramené le gamin à je sais plus quoi. Je sais même pas ce que je fais ici, tellement quand je me suis endormi... Enfin, quand on a coupé le live, j'étais tellement endormi que bon... On avait ramené donc un... Il y a beaucoup de gamins qui disparaissent dans la ville, visiblement. En fait, les gamins, ils avaient l'air d'être subjugués par une sorte de fantôme qui veut protéger les enfants, justement. Bizarre. Et on a ramené, du coup, la gamine à ses parents. Poupoum. Could that thing over there be the clock tower? No doubt about it. Let's take a look, Master. Et du coup, pour faire le résumé d'hier, on a rencontré tous les détectives qui ont réussi à arriver jusqu'à Canary Ward. Beaucoup sont morts, il y en a finalement que 5 qui sont arrivés, dont je fais partie. Et je suis même pas un vrai détective, visiblement, je suis un stagiaire détective, en tout cas je suis en formation. Et en fait, le grand patron des détectives du monde entier nous a dit qu'il y a un grand mystère à résoudre dans cette ville, et que c'est le mystère le plus important au monde. Et c'est notre mission de réussir à le résoudre. Voilà, c'est un résumé ultra rapide. Mais voilà, on en est là. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre quête annexe qu'on avait vue? Il me semble que j'avais vu un autre point d'interrogation vert. On va sprinter. Alors... Louer soit la pluie... Ouais. Ah, le changement de caméra m'a un peu perturbé. Ah oui, on a entendu aussi des rumeurs comme quoi il y avait un clouteur, un mystérieux meurtrier clouteur à la tour de l'horloge. Oh, remettez-vous les souvenirs avec Fubuki depuis le menu. On fera ça juste après. C'est bizarre d'avoir un mur invisible comme ça. Pourquoi pas... En fait, c'est un truc que je comprends jamais dans les jeux. Pourquoi pas juste mettre un mur, en fait. Do you know if there's a clock tower nearby? The clock tower? We'll just go straight down this path. You can't miss it. But there's been an incident there, so you should probably stay away from it for now. Thank you. Ça ira, t'inquiète. Mais ouais, je suis persuadé qu'on avait vu une quête annexe encore. Et les quêtes annexes, si on les fait pas maintenant, on pourra pas les refaire, donc... A priori. Les drones parapluies, c'est le summum de la flemme. Bah si ça marche bien. Imagine si c'était répandu et tout. Si c'était vachement démocratisé dans la société, il n'y aurait aucun souci. C'est juste que là, vous pensez comme les hommes des cavernes. Ridicule. Du coup, la map, c'est comment? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah, il y a un raccourci qui est arrivé là-bas. Ok, Zadel, merci. Je suis à peu près sûr qu'on avait vu un point d'interrogation supplémentaire, non? Là.
Demander de l'aide à un détective. Enfin, demander l'aide d'un détective. Let's go. J'allais bien, je suis pas fou. Donc quoi, j'étais à moitié endormi, mais j'ai de la mémoire. Hein. Parfois. Elle en avait vu. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce que je fais? Comment ça a pu arriver? Quel problème? Je vous en prie, aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que... ça tombe toujours sur toi. En tout cas, voyons ce qu'elle a à dire. Quelqu'un a volé mon sac. J'ai essayé de prévenir le pacificateur, mais ils m'ont ignoré. Pouvez-vous m'aider à trouver la personne qui a volé mon sac? Ah, bon sang, ces pacificateurs sont vraiment inutiles. Qu'est-ce que tu vas faire? L'aider? Bah oui. Chercher le voleur à l'arracher. Yes. Pas de soucis, je vais m'en occuper. Vraiment, merci infiniment. Mais on peut pas laisser ça à un simple apprenti. Tu ferais mieux de me suivre sur ce coup-là. Toujours aussi égocentrique. À quoi ressemblait le voleur? Eh bien... portait une veste bleu marine, des lunettes et un pantalon blanc. Bleu marine, lunettes et pantalon blanc, ok. Il avait aussi un masque blanc. Ça marche. Je compte sur vous. C'est les prix qu'ils croyaient prendre. Alors du coup, Shinigami, tu m'aides ou... J'avais quelqu'un là. Pantalon blanc, c'est pas vraiment bleu marine, on voit pas de masque. On voit pas de lunettes. Il nous regarde fixement. Ne lui parlons pas à celui-là. Tout à fait. Ah, super l'enquête. Ah mais c'est pas lui qui fait que je peux parler en fait, c'était à lui. C'est le voleur de sac à main? Bah non. Non, impossible, il faut que j'y réfléchisse. Ok, faut trouver les suspects. La veste elle est pas bleu marine. Poupoum. Lui on a vu. Pantalon blanc, veste bleu marine, un masque et des lunettes. Dis donc mon gars. Alors, juste pour vérifier. Il y a un autre gars plus bas. Non, le masque était blanc. J'ai bugué pendant un instant en mode... Non, le masque était blanc. Il est mon gars. Putain, mais le son qui sature dans ce truc là c'est trop chiant. Pas de doute, c'est lui. Aucun doute. C'est le seul homme habillé comme ça du monde entier. You're the culprit. T'imagines t'es dans la rue et d'un coup t'as un gamin qui débarque dans toi, c'est toi le coupable. Ça va être vous le voleur de sac à main. Mince, je fais comme un rat. Why? Pourquoi voler le sac de quelqu'un? Il a peur devant un gamin là? Je voulais pas, mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas d'argent pour manger. Pour les brioches à la viande. Je devais voler le sac et le revendre. Ah. C'est Marie-Antoinette, non, qui disait ça, donneur de la brioche? C'est à cause de ces pacificateurs. Les pacificateurs? Vous avez bien raison, ils nous extorquent dès qu'ils le peuvent, et appellent ça une taxe de sécurité. Comme ça, vous avez bien raison. Traduit de l'anglais, you goddamn right. Right. Tu sais, ce qu'en Codant Doré s'intéresse qu'à l'argent. On sent, ils ne mourront pas. Ces pacificateurs ne me mettront jamais la main dessus. Mais c'est renversé par une bagnole. Il s'enfuit, maître. Tu vas pas le poursuivre? Sure. On a récupéré le sac, non? Ah bon? D'accord. For now. On devrait vite retourner auprès de la cliente. Oh, c'est tout, pile quand ça commence à devenir intéressant. Mais pour Shinigami, si le coupable ne meurt pas, c'est pas une vraie... L'affaire n'est pas résolue, quoi. Ah, c'est mon sac, vous me l'avez vraiment rapporté? Oui. Malheureusement, le voleur s'est enfui. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis content de récupérer mon sac. Merci beaucoup. No. D'accord. Il dit non, mais ça dit d'accord. Tu m'as servi à rien, Shinigami, tu sais. Hein. Et t'en tires une trouche pour quelqu'un qui vient l'assurer grave, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que t'es en colère que le criminel court toujours? Si je l'avais attrapé, j'aurais dû le livrer au pacificateur. Impossible de savoir ce qu'il serait devenu de lui.
Il aura ce qu'il mérite, c'est tout. Un détective qui laisse un criminel s'échapper, c'est honteux. Peut-être, mais je ne peux pas me résoudre à le condamner. Ah, t'es vraiment t'es vraiment le pire des lâches, maître. Ok. Bon, on voit que le compas moral de Yuma n'est pas forcément niqué. Hein. Ça faisait un petit peu peur la fin d'introduction, non pas que Yuma avait montré des prédispositions à tuer les gens. Par contre, Shinigami, aucun problème quoi. Allez, la vraie affaire là. Faut payer 200 chiens pour prendre le bus. Vous imaginez? 200 chiens. Moi je suis conducteur de bus, hein, je veux plein de chiens. Hein. Alors... Salut les quavers. C'est Minto, ça va? Ah, wait, stop. Oh, c'est rigolo ça. I can smell the mystery coming out of it. Sachant qu'on n'a toujours pas trouvé Alara. À la base, on était parti chercher tous les autres détectives pour les ramener pour une réunion. Puis quand on a entendu parler du tueur, du clouteur, Shinigami, elle m'a littéralement tiré par la laisse pour m'obliger à aller sur la scène de crime. Hydratez-vous, hein. Il y a un gros clocher pas loin. C'est là que je joue avec mes copains d'habitude. Mais un truc est arrivé, les pacificateurs nous ont fait des guerres pires. Ah, la barbe. Look at all those rubberneckers. Hey, I heard the nailman got caught. Ah bon, c'est déjà fini? A serial killer? Serial killer? So, what's this nailman guy like? Is his face covered with nails? He's not called nailman because he's covered in them, idiot. Didn't you hear about the nails all over the crime scenes? Nails all over the crime scenes? So it was another locked room mystery, right? Yeah, that's what I heard. Locked room mystery? Une fois un orgasme. I'm hearing lots of exciting phrases, one after another. I just might start. Ah mais vraiment en plus. Master, let's hurry and check it out. We can't. It's already sealed off by the peacekeepers. On les matraque. And wait any longer. Hey! Oh, good morning. Who are you? Did something happen here? The place is off limits to outsiders. Get lost. Sorry. On aura essayé. On rentre à la maison. Why are you so quick to back down? You're so pathetic. I know, but take a look around. There's no way I can get any closer. Tu es tellement pathétique, dit. Je sais. Je sais que je suis pathétique. Un peu d'amour propre, dis-moi. Que diable. Don't tell me to push my way through the peacekeepers. I don't want them setting their sights on me. Besides, the murderer has already been caught. There's no point in me getting involved. And you call yourself a detective? A detective will always crave more info about the crime. It's a locked room mystery. You should be crapping your pants with excitement right now. No, I shouldn't. Besides, I'm not even a proper detective. Master, don't tell me you're worried about being a trainee. It's more like... I just don't get it. Why am I even trying to become a detective? I mean, will I ever regain my memories? Évidemment, t'as fait un pacte, donc on s'en fiche. Mais du coup, une fois qu'il a perdu sa mémoire, est-ce que ça fait de lui une personne vraiment différente, etc. On ne sait pas. Tout plein de questionnements, ça.
Mais bon, en fait, la vraie question, c'est pourquoi là, il se dit, bon, bah c'est bon, ils ont trouvé le coupable, on peut s'en aller. Alors que bon, je rappelle que les pacificateurs, c'est pas vraiment les gentils. Donc quand ils disent qu'ils ont trouvé le coupable, ça peut être le premier qui passe et tiens, on va dire que c'est lui, quoi. Donc bon, un peu de conscience professionnelle, s'il te plaît, Yoma. Parce que là, franchement, tu fous l'honte à tout le monde. Without them, I don't know how to feel about working at the Nocturnal Detective Agency. Master, what's important isn't your past, it's your future. Putain, c'est beau ce que tu dis, Shinigami. I mean, you're the reason this happened to me in the first place, Shinigami. Well, if you're so fixated on the past, why don't you follow in the footsteps of your past self? What do you mean? Aim to become a detective as a trainee. If you aim for the same destination, all paths will eventually lead to one place. Which means that one day, you should understand how your past self felt. I get the feeling you're just saying that so I'll do what you want me to. Besides, how am I supposed to try to become a detective? Facile. Il faut une loupe et une pipe. Through investigating cases, obviously. So, let's scope out that clock tower. How about it, future detective? Yeah, you're just trying to make me do whatever you want. Fine. For now, I'll ask around about what happened. Maybe this case has something to do with Kanai Ward's ultimate secret. That's the spirit! Mysteriful! Je ne relèverai pas Niavart. Mais bon. Ha 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 ha. Il n'y a que Shinigami qui a le droit de faire des blagues un petit peu douteuses de fesses. C'est la seule autorisée. Elle est toute seule. Alors posons des questions sur les clouteurs. Pardon me, but it seems like something happened at the clock tower. Do you know anything about it? Non, mais surtout, excusez-moi, vous avez pas un jumeau qui vole des sacs? Oh yeah, I saw the peacekeepers take away the culprit. Huh? You saw who it was? They apprehended a man wandering around the clock tower. He had a lot of weapons on him. Des armes? Alors que le mec il cloute? Among them was a hammer, so he's the culprit for Ah, sure. Raise Your Hammer. c'est un fan mandatory qui a été trop loin. After all, they say the nail man always carries a hammer and nails wherever he goes. He was wandering around the clock tower while carrying a hammer. That sure does sound suspicious. Bon, ça va être une clé indice, ça, c'est sûr. There seems to have been some sort of incident at the clock tower. Do you know anything about it? Il tutoie les inconnus comme ça. Oh my, really? Such troubled times we live in. C'est peut-être Zerator, c'est sûrement Zerator. It's that man again, right? I've heard there were numerous cases. You mean the nail man? That's the one! There was a commotion not too long ago. Where did it happen again? The museum or the art gallery? In any case, I'm glad he's been caught. I'd heard there were no clues at crime scenes because they all occurred in locked rooms with no way in or out. Quel rapport avec le fait qu'il n'y ait aucun indice? Phew, I'm so relieved. By the way, who are you? You've got some Ah oui. talking me as if you know me. Oui, voilà, je me disais bien. Oh, sorry. C'est un peu bizarre. Teru Bozu. Ce Teru Bozu a l'air tout triste. Pas étonnant, il est pendu. Hey! Arrête, tu vas nous attirer de mauvais oeil. Ah, c'est une légende Jap que je n'ai pas. Wow! On a déjà vu ça. I get it. Excuse me. I heard that the criminal called the Nail Man was caught. Really? That's big news. I better tell everyone.
Homme qui aime les potins. Je vais le dire à tout le monde. Il va le crier dans la rue, passer pour un fou. Who is this nail man? What? You don't know? I'm sure you've at least heard about it. He's the mysterious nail man. Ah, le clouteur, c'est le clouteur. Ok. Non, j'avais pas capté que le clouteur, c'est le clouteur. Ok, merci. Urban legend? Sorry, I haven't heard of it. Oh? Well, you should count yourself lucky then. Have you ever felt the urge to kill someone while going through your day? Ouais. Oui, bien sûr, oui. Bah, souvent même. Tu vas faire un petit sondage d'ailleurs sur le chat pour savoir si vous aussi, vous... The nail man can make that wish come true. All you need to do is write down the name of someone you wish dead. Someone you hate so much you could kill them. Then make a doll resembling that person, nail the name tag to it, and leave it at the forest behind the church. This summons the nail man, who will kill that person for you. Or so the legend goes. Ok. Whoever is killed by the nail man is pinned by countless nails. Scary. I can't handle horror stories. Elle adore les meurtres, le sang et compagnie, mais les histoires d'horreur, par contre, non. Bravo, hein. C'est un fantôme en plus, on rappelle. Hein. Mais bon. Pourquoi personne trouve que tu es habillé bizarrement alors qu'ils sont tous en costume et tailleur? C'est ce quartier-là, c'est un quartier riche. Mais ailleurs, j'ai l'air d'un plouc aussi. Hein. Je suis pas si mal habillé en vrai. Hein. Juste une cape contre la pluie, quoi. Vous avez vu, le ringard, il a un parapluie par contre. Il est dans le quartier riche, mais il doit pas être si riche que ça. La honte. Just an urban legend, right? It was until 6 months ago. For the past 6 months, corpses kept turning up covered in nails. People were in an uproar, talking about how the nail man is real. Now, he's been caught. What kind of person would want to copy the nail man? He must have a screw loose or something. Il manque une vis au clouteur. A killer from C'est rigolo ça. legend. How creepy. Look, Master. All the hairs on my body are standing on end. T'as pas de poils? But you don't have any here. Hey. I guess that's all the info you can extract from these snooty people. Still, I think I get the gist of it. These nailman cases are based off an urban legend. They started 6 months ago. A similar case happened at the clock tower today, but a suspect was apprehended. That's about it. There's nothing else for me to know. Wait, what about those cases? They all happened in locked rooms, right? I haven't seen any locked room mysteries yet! Give it to me! I want it now! Calme-toi, calme-toi. I doubt we can see the scene of the crime. Let's just head back. Come on, just a peek. Let's check out the clock tower one last time. Just one look, okay? Pour l'instant, il y a Furio qui m'attend. You're the best detective, the president of our company, no, of our nation. Tellement blasé. L'imposant clocher qui surplombe Ginma District, des cadrans sont accrochés sur les 4 côtés pour afficher l'heure dans toutes les directions. Là c'est bien. C'est qui là-bas? Something's up. C'est un gamin? Oh. Ils ont énervé Yuma. Excuse me. What the? Comment ça vous m'entendez? Are you okay? Qu'est-ce que... Can you stand up? Come on, let's go. Hey, wait! Oh la musique d'un coup. Obstruction of justice. Oh non 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 non, pas ça, c'est trop réel pour moi ça. What do I do? You jumped in here without a plan? I couldn't help it. What were you thinking? You just doomed yourself.
You're under arrest by the peacekeepers. If you resist, enforcement measures will be taken against you. Au moins ils préviennent. You have no right to remain silent. You have no right to a lawyer. C'est sympa chez eux. Wait, please, listen to me. Put both hands on your head and get down. Any other action will be seen as resistance. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Lara Nightmare. A coin? Ah oui! Ah d'accord. Admettons. Elle vient de gagner des points. Hein. Les lunettes néon, ouais, ça peut être très pratique. Hein. Thank you, Lara. A reckless sense of justice isn't even worth a single coin. This could have cost your life. Remember that. Right. Sorry. That's some impressive athleticism. Unlike you, Master. Hey, are you okay? Please, my dad needs help. Ah, son père qui était accusé, c'est pas lui? Ok. Please, get my dad back from them. Ah, il a pratiquement les mêmes yeux que moi. Huh? Get your dad back? What do you mean? My dad. Les bruits qui saturent, c'est horrible. Hein. For what happened at the clock tower. They say he's the culprit. Wait, that's your dad? But he was here to repair the clock tower. He has nothing to do with what happened. Il est le charpentier, pas le clouteur. So, your dad is innocent, but he's being framed as the nailman? My dad would never murder anyone. He has no reason to. Qu'est-ce que t'en sais? Enfin, sans vouloir être méchant, hein. Please, please, get my dad back from them. So you want us to prove your father's innocence? Is that an assignment? Assignment? Yes. I figured you could do it since you took them down so easily. Je dirais un clouteur. Je pense qu'un clouteur, il dirait que son père n'est pas clouteur. How much do you have ready? Huh? Bah j'ai 3 cartes Pokémon. You mean money? Non, je veux des chiens. I don't work for cheap. I will fulfill a job no matter what it takes. I have the mind and strength to make it possible. However, if you want my help, you will need to prove your resolve. C'est quoi, c'est Undertale ou quoi? Look, my dad and I played catch together all the time. It's my most prized possession. C'est une balle pleine de merde, quoi. Oh, hey! Out of the question. Oh, Lara, Enfin, moi j'accepte. You're not going to accept his request? C'est la plus belle balle de merde que j'ai jamais vue de ma vie. Why should I? The only way to decipher someone's mind is to see how many chips they put on the table. If they cannot offer a fitting amount of money to prove their resolve, to me, they might as well not even exist. Ah, finalement, elle repère des points à Lara. C'est dommage, hein, parce qu'elle était quand même passée à 2 sur 100 dans le capital sympathie, et là, elle revient de tomber à 1. Big talk for someone who's all about the money. What kind of demon would try to take money from a little kid? I'm a duck got those, so I sure ain't one to talk. Oh, did he not offer enough? The ball itself may not be worth much, but the sentimental value it represents is priceless. If you think so, then you should take on the job. Let's go. Me? Or perhaps you're going to make the assignment on that boy's behalf. I don't work for cheap. How much do you charge? Preliminary estimates mark it at around 5 million yen. 5 millions de chiens! Mais on peut faire un pays avec 5 millions de chiens!
C'est le meilleur endroit pour passer ses vacances, pour passer sa vie même. 5 millions de chiens, mais vous imaginez? Alors pour les nourrir, ça risque d'être galère, ils risquent de se bouffer entre eux au bout d'un moment. Mais 5 millions de chiens, quoi. Oh, le rêve. C'est bon, je connais 30 millions d'amis, mais si sur les 30 millions d'amis, il y a 5 millions de chiens, c'est ouf. Attendez, je vais demander à Google si je tape 500 millions de chiens. Qu'est-ce qu'il me retrouve en Google Images? C'est très décevant, c'est des photos de chiens uniques. Moi je voudrais voir à quoi ça ressemble 500 millions de chiens, quoi. Attends, c'est un chien, ça? Un mastif tibétain. Oh la vache, le truc. Le chien à 1 million d'euros qui rend fou les Chinois fortunés. Le mastif tibétain, rustique chien de berger, est en passe de devenir un chien bling-bling en Chine. Les riches hommes d'affaires s'arrachent pour parfois plus d'1 million de dollars un animal érigé au rang de signe extérieur de richesse. Le truc, c'est un ours, hein. C'est pas un chien, c'est un ours, hein. Lui, il a sa page dans Monster Hunter, hein. Lui, c'est un flagship dans Monster Hunter, je suis désolé, c'est pas un chien. The fuck. Vous avez vu le truc? Signe extérieur de richesse. Hein. Oh, le signe extérieur de richesse. T'en as qui ont des bagues, des colliers de perles. Non, moi j'ai un mastif tibétain. Et t'as pas intérêt à le critiquer parce que sinon t'existes plus, quoi. Bon, bah, en tout cas, j'ai pas trouvé de photos de 5 millions de chiens. Je suis extrêmement déçu, comme quoi il y a que dans les jeux vidéo qu'on peut voir des choses pareilles, quoi. Shin? Is that currency? How much is that? It's enough to purchase a luxury car. On va pas questionner le système économique, mais quand même. A luxury car? That much? By the way, even though I'm amazing, I can't create human money out of thin air. Ah, c'est-à-dire qu'elle peut quand même en fabriquer à partir de quelque chose. I'll be at the cafe nearby. Come see me once you've made up your mind. You will need my help eventually. And when you do, call on a detective named Halara Nightmare. Où se la pète avec son petit clin d'œil en plus. Huh. So, what'll you do, Master? Bah, je vais même trouver un petit boulot jusqu'à accumuler les 500 millions de chiens là. Comme ça, bah, quand le gamin aura 38 ans, je pourrais lui dire c'est bon, je peux trouver le coupable à la place de ton père. Et il va dire bah oui, mais mon père est déjà mort depuis 30 ans, connard. Et comme il m'a traité de connard, bah, je vais le savater. Et j'irai en prison moi aussi. Et mon gamin viendra essayer de dire mon père il était mis en prison pour rien, c'est pas lui le kicker. Et il va arnaquer un autre détective comme ça. C'est le cycle de la violence, hein, finalement. Capitalisme. Well, I have to do this myself. What? You sure you can handle it? Oui, c'est aussi une solution, j'y ai pas pensé, mais oui. Though I don't care, as long as I can scope out locked-room mysteries. Hey, leave your dad to me. He'll be fine. I hope. Salut l'Équateur. C'est mis Sam. Definitely, yeah. Wait, are you confident or not? Thank you! Please save my dad! Looks like my master made up his mind. Now, let's take a peek at the crime scene. With the peacekeepers gone, now's our chance to strike. Ah oui, genre ils ont laissé la scène de crime comme ça, y a pas de bandeau blanc, de trucs comme ça, rien. Regardez. Hey, wait. Pas de garde. Un iPad? Wow, it's the Clock Tower murder report. This is a great find. Just as I thought. The details of the case are on here. C'est vraiment Danganronpa pour le coup. Rapport sur le meurtre du clocher, scène du crime, entrepôt du clocher, 3e étage. Victime, une femme âgée de 20 à 30 ans. L'identité est à confirmer. Heure estimée de la mort inconnue. Heure de la découverte, environ 7h du matin. The body was found around 7 a.m. and it's a little past 8 a.m. right now. So it's only been an hour since the body was first found. Ils ont déjà trouvé le coupable et tout et tout. Bravo. The body may even still be there. Another body.
Anyway, Master, there's more to that report, right? Premier arrivé sur place, un membre du clergé et des pacificateurs. On a signalé une personne suspecte derrière l'église. La victime était découverte pendant l'enquête. On suspecte que le meurtre soit lié au clouteur. Ok, donc ils ont été appelés parce qu'il y avait une personne suspecte près de l'église, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé le corps. Ok. A suspicious person behind the church. But the area behind the church is... All you need to do is write down the name of someone you wish dead. Someone you hate so much you could kill. Then make a doll resembling that person, nail the name tag to it, and leave it at the forest behind the church. This summons the Nail Man, who will kill that person for you. Or so the legend goes. That's where the forest to summon the Nail Man is located. They pursued someone they thought was the Nail Man and found the body. Note, la porte était fermée de l'intérieur sur la scène de crime. L'unique fenêtre était fermée et également verrouillée de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre entrée, c'est une salle totalement fermée. C'est le même modus operandi que le clouteur. There we go! Locked room mystery time! Yay! Mysteriful! I don't know why you're so excited. Does the Nail Man turn his crime scenes into locked rooms like this every time? Ouais, je suis désolé, Vignita, j'ai essayé de prévenir en avance, mais... comme hier soir on a coupé très tôt parce que j'étais mort de fatigue après la TwitchCon, on commence plus tôt aujourd'hui pour pouvoir un peu rattraper. A phantom who vanishes like smoke in a room with no way in or out. Just the thought of it makes me drool. Oh la tête. On dirait un perso de... mince, on s'appelle Yu Yu Hakusho. Petit côté Jojo aussi. Hein. Appréhension d'un individu suspect près du clocher. Le suspect a été trouvé avec plusieurs marteaux qui auraient été utilisés pour le crime. Non. J.A. Colan. J.A. Colan, âge 48. Emploi inconnu. Mais il a pas dit qu'il était là pour réparer l'église? Le suspect prétend qu'il réparait l'horloge. Pas de témoin ni d'alibi. L'enquête actuelle des pacificateurs le soupçonne d'être le clouteur. Ne communiquez aux médias que les informations contenues dans ce rapport. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres informations. Ok, un rapport concernant l'affaire de meurtre du clocher. Notre première clé indice. The peacekeepers captured some dude and assumed he's the Nail Man. You gotta search the crime scene yourself to find the truth. Yeah, maybe you're right. You finally getting into it? Took you long enough to warm up. Now let's go. The scene of the crime is the storage room on the 3rd floor of the clock tower. Yeah, let's hurry. Before the peacekeepers wake up. You should go hide someplace safe. I'll be right back once I check inside. All right. Now off to the clock tower we go. Attends, ça brille là-bas. Donc on va attendre 2 secondes là. Ah, j'ai pas le droit. Mais je vais vérifier les environs, c'est cool alors maintenant à enquêter. De toute façon on va passer derrière l'église quoi qu'il arrive. Ouais, mais de toute façon on peut pas y accéder autrement. Donc on finira par l'avoir ce truc qui brille. Et on va forcément enquêter derrière pour voir la forêt et les trucs de clouteur là. Cette clôture est complètement rouillée, il y a un verrou accroché et impossible de le franchir. Pourquoi tu la défonces pas? Faudrait que mon aptitude soit une super force ou quelque chose comme ça. Let's go. Ah, grosse question, est-ce que le sang sera rose dans ce jeu ou pas? Come on, let's go. Go. Clocher, 1 franc. Coûte pas cher le clocher. Hein. Yep. Use the stairs so you don't get fat. You can do it, Master. Eh bah, merci. Et genre, y a vraiment personne pour surveiller la scène du crime, quoi. Clocher, 2 francs. Ah, ça, c'est l'inflation.
I see a suspicious door! The crime happened in the storage room on the 3rd floor of the clock tower, so it should be right behind the store. Vous voyez, elle a une pipe. There may be a corpse still in there. You've already seen plenty of corpses on the Amaterasu Express. Now hurry it up! That doesn't mean I want to see any more. Oh là là, chochotte. To be honest, until I opened that door, none of it felt very real to me. Ça, c'est très Danganronpa. I'd been treating the case as if it was something that happened to someone else long ago. But the moment I opened the door, all of my delusions vanished in an instant. Le sang est bien rose. What is this? Mais elle est super jeune. Is that a real corpse? It's not some mannequin, is it? This blood is real? How? Why? Jeez, it's just some freakish, gruesome murder scene. Get it together. As your mentor, let me just say that you'll come across this stuff all the time as a detective. Nice, bah j'ai hâte du coup. So don't be scared. Investigate. Hurry, before the peacekeepers come back. Shinigami, you don't feel anything after seeing this body? You're asking me how I feel about death? Well, let me tell ya, this is totally ordinary. This ordinary? It's absolutely abnormal. It's normal for it to be abnormal. You're dealing with a murder case in a city like this. You can either accept it or go insane. Blood is just a liquid, a body is just an object. Got it? Now take a look around before Okay. something gets in your way. Chop chop. Fine. You're right. I should hurry before the peacekeepers Salut les return. Découverte. C'est une Medvied. Now let's start the investigation. Ok. Donc, notre première vraie enquête finalement. Also, any clues you find during your search will be recorded by Salut les yours Découverte. truly. It will all materialize once you get to the mystery labyrinth later. I don't want to go back there anymore. Someone will die once the mystery is solved. You are so naive. Salut les Have Découverte. sympathy for the criminal you're catching. C'est le mythos, c'est le mythos. Blood place is suspicious. Examinez l'icône d'inspection pour recueillir des informations en vue de résoudre l'affaire. Vous obtiendrez de nouvelles clés solutions en progressant dans l'enquête. Let's go. Poupoum, bonjour madame. Yep, it's a corpse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 clous. Non, 11. 2 par membre, 3 dans le ventre. Ok. Bon, allons-y, hein. I guess I'll have to search the body, huh? The moment we've all been waiting for. You're lucky you got here before they took it away, aren't ya? I can't stomach calling myself lucky when I think about the victim. Mais du coup, la vraie question, attention, vraie question. Qui est le coupable dans cette affaire? Le clouteur ou la personne qui a mis une poupée à l'effigie de cette dame dans la forêt derrière? Parce que, techniquement, le clouteur, il tue, ok. Mais à partir du moment où tu sais qu'en mettant une poupée de cette personne dehors, elle va se faire tuer. Est-ce que t'es pas plus coupable? Qui est le premier... En fait, qui est le vrai meurtrier? Qui est le complice? Qui est... C'est compliqué, ça, hein. J'imagine que la loi dirait que c'est le clouteur, le tueur, hein, le vrai coupable. Mais le commanditaire, du coup, bah, ça devient l'autre, mais... C'est comme ce test... On en avait déjà parlé, je crois, pendant Danganronpa, mais... Un test de culpabilité, pour savoir qui est le plus coupable dans une affaire. Où est-ce que tu mets les stops dans les... Comment dire?
comment tu détermines en fait la culpabilité des différents personnages. Par exemple, tu as une histoire, c'est l'histoire d'une princesse. Elle vit avec son père, le roi et tout, dans un château. Un jour, un prince débarque. Il demande au roi la main de sa fille. Le roi n'a pas le droit de refuser, c'est la loi. Donc il donne sa fille au mariage au prince. Le prince part avec la princesse. Ils arrivent dans un royaume très lointain. Le prince et la princesse se marient. Mais leur première nuit de noces, la princesse s'échappe par une fenêtre. En s'échappant, elle traverse un champ sans voir le panneau qui dit « Attention, taureau méchant ». Un taureau la voit, lui fonce dessus, la tue, en l'empalant. Qui est le plus responsable de la mort de la princesse? Entre la princesse, le roi, le prince et le taureau. Et c'est lui le plus coupable, c'est une échelle. Dans l'ordre du plus coupable au moins coupable. Selon vous, qui est le plus coupable? Et qui est le moins coupable? Et les réponses, en généralement, les réponses des gens sont plutôt variées. Les réponses des gens sont plutôt variées parce qu'en fait, ça montre comment chacun évalue, on va dire, la justice et la culpabilité, quoi. Elle est morte par sa faute. Donc elle, je dirais. Donc tu penses que c'est la princesse qui est la première responsable de sa mort en voulant fuir son mariage? Mais normalement, c'est comme je dis, normalement c'est pas juste une réponse. Hein. Normalement, vous devez mettre dans l'ordre de culpabilité. Entre princesse, roi, prince, taureau, qui est du plus coupable au moins coupable, tu vois. Suivant cette ligne-là, je dirais le roi, sans lui, la princesse ne serait jamais morte, car pas née. Comme le poisson. En fait, il y a des gens qui estiment que le roi aurait dû s'opposer à cette union si sa fille ne le voulait pas. Il y a ceux qui disent que c'est le prince, parce que c'est lui qui a mis la princesse dans une situation où elle était assez désespérée pour s'enfuir et mourir avant un accident. Certains diraient que c'est le taureau, parce que c'est lui qui a tué directement la princesse. D'autres diraient que c'est la princesse, parce que c'est elle qui a fui. En fait, tu peux mettre n'importe qui en plus coupable, selon ta morale. Le truc étant que chaque personnage a également des circonstances, entre guillemets, atténuantes. Le taureau, c'est un animal. Le roi, bah, c'est la loi, il est obligé de le faire. La princesse, elle a voulu fuir. Il n'y a que le prince qui n'a pas de circonstances atténuantes. Mais bon. Prince, taureau, roi, princesse. La princesse, c'est la moins responsable de sa mort. Ok. Dans l'ordre, princesse, roi et prince, taureau. Ah, vous pensez vraiment que la princesse, elle est responsable de sa mort? Genre c'est sa faute? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Ça permet juste de... Comment dire? Ça permet juste de savoir qui est le plus... Ouais, comment vous estimez, entre guillemets, ce genre de situation-là, quoi. Il n'y a pas de bonne réponse, et c'est bien pour ça que la justice, c'est difficile à rendre. Du coup, dans l'ordre... Bah non, mais du coup, Woodlutin, t'as inversé les supérieurs et inférieurs, alors. Moi, je dirais prince, puis roi, puis princesse, puis taureau. Je suis assez d'accord avec Naketsu, perso. Prince, princesse, roi, taureau. En fait, il y a plusieurs manières de le voir aussi en mode sur quels critères on juge la responsabilité. Est-ce qu'on juge sur le fait de si la personne avait le choix ou pas de faire ce qu'elle a fait? Est-ce que la personne était consciente ou pas de ce qu'elle a fait? Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est vraiment juste un test pour voir comment les gens appréhendent le monde, quoi. Enfin voilà. Bref. Je ne supporte pas de me dire que j'ai de la chance quand je pense à la victime. This is definitely a real corpse and not a doll.
I don't know who this woman is. Il s'est fait étrangler avant. The report didn't include any details. But no matter who she is, she didn't deserve this. Et comment ça se fait qu'elle était en haut de l'église à 7h du matin? Cut the chatter, Master! Hurry, hurry! This is terrible. The body is covered in nails pinning her to the floor. What's this? There's a mark on the neck. It looks like a rope burn. The vertical scratch marks were made by the victim as she struggled. Oui. A victim usually ends up with marks like this when they thrash around while getting strangled by a rope. Tu t'y connais en étranglement, Shinigami? It's fairly typical when it comes to strangulation victims. Seen it a bunch of times. So she was killed by strangulation? The Peacekeeper report didn't say anything about the cause of death. I wonder why. It should have been easy to figure out. They didn't investigate at all! They got the chance to see a corpse up close, and they blew it! In any case, finding out the cause of death is huge. La victime est probablement morte par strangulation, mais le rapport des pacificateurs ne mentionne rien à ce sujet. On fait attention avec les causes de la mort hein, dans ces jeux-là. En général, il y a des petites feintes. Alors j'ouvre un peu la fenêtre parce que comme ça permet d'aérer, mais oui, du coup, je suis également radieux. Ok. La poupée sur le mur. There are dolls nailed all over the walls and floor. What a ghastly sight. All the dolls here look antique. They're looking at me as if they're full of hate. It would have taken a ton of time to do all this by hand. Why would the culprit go to the trouble to do this? Maybe it's to link it back to the urban legend about the nailman. Ah, tu penses que c'est pas vraiment un clouteur, Yuma? All you need to do is write down the name of Oui, alors je fais 3 fois, ça va. someone you hate so much you could kill. Then make a doll resembling that person, nail the name tag to it, and leave it at the forest behind the church. This summons the Nail Man, who will kill that person for you. Or so the legend goes. Whoever is killed by the Nail Man is pinned by countless nails. C'était stylé de le voir une première fois, mais là ça fait 3 fois en une demi-heure. But why would the culprit go through so much trouble to imitate an urban legend? Or Ça coûte cher en clous en plus. a real nail man. Now I'm scared. I told you I'm not good with occult and horror stuff. Encore une fois, Dixit le fantôme de la mort. Oh, le volet. Maybe. Le volet moderne là, avec des néons et tout, dans une vieille église en bois. So this is the only window. They've installed shutters instead of glass. The shutters look new despite the building's old age. Must have been added later on. The window's big enough for someone to fit through. Note, la porte était fermée de l'intérieur sur la scène de crime. L'unique fenêtre était fermée et également verrouillée de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre entrée, c'est une salle totalement fermée. C'est le modus operandi que le clouteur... According to the Peacekeeper report... Quoi? Oui, c'est le modus operandi que le clouteur. Mais il manque un bout là. The shutters were already closed at the time of discovery. So they've been left alone like this. Hey, how about you try opening them? Bonne idée en tout cas de foutre ses empreintes partout, Yuma. Bien wesh ça, hein. It won't open. It's locked. Were the shutters locked when the body was discovered? How do we open them? Maybe there's a secret password or something. No, I don't think it's a password. Hey, there's a latch on the left side. I think I can move it. Encore un vieux loquet. Alright, it opened. The latch was pretty light. It can be easily adjusted. It's rather high up. It's above the 3rd floor on most buildings. It's impossible to jump off from here. Even if you tried climbing down, there's nothing to hold on to out there.
You can see the big clock above, but there's nothing really suspicious here. It'd be difficult for the culprit to get in and out from here. What's that sound? Ça s'est refermé automatiquement. Oh, it's locked again. Bon, leur mystère de la salle fermée vole déjà en éclats. C'est nul. Et le problème c'est que c'est souvent ça. Hein. Dans le Ace Attorney c'est pareil. Hein. Dès que t'as un meurtre dans une salle fermée, tout le monde ah, un meurtre à huis clos, oh mon dieu, ça va être incroyable. Mais quel mystère incroyable. Et en 2 secondes, ah bon bah en fait il s'est juste passé ça quoi. Le mec était dehors, il a fermé le volet par dehors et ça verrouille. Master, why are you still playing with the shutters? You want to be friends with them? No, that's not it. Now it won't go down. Après c'est souvent ça la conclusion des meurtres à huis clos, en fait c'était pas vraiment clos. Alors oui bien sûr, c'est même forcément le cas, sinon c'est des suicides. Mais juste que là la résolution du truc à huis clos elle saute immédiatement. Genre c'est le deuxième truc qu'on inspecte sur la scène du crime. Bah du coup t'es en mode bon, c'était pas si incroyable que ça finalement. Et ça tombe vraiment tout seul quoi. This shutter stops once it goes all the way up. But when set halfway, it's designed to fall down with its own weight. And if it goes all the way down, it automatically locks. I don't get it, but you're really fixated on these shutters. I'll make them a solution key for you, just in case you open a shutter shop one of these days. En position haute, les rideaux s'immobilisent. En position basse, ils se verrouillent automatiquement. There's something under the window. What's that? Did you find something interesting? The bottom of the window is wet. Maybe some rain got in when you opened the window earlier. No, the parts starting to dry are leaving stains. This didn't get wet just now. Then maybe it's the tears from the nailed dolls. C'est sûrement ça, ouais. No more horror stuff! More dolls? Here too? These two are lined up and nailed together. Huh? What's this? A yellow thread is attached to the nail in the doll. Ce que j'allais dire, si tu faisais un fil entre les deux, quand tu le coupes, ça fait tomber le store. T'es tranquille. On a closer look, it seems the thread left marks on the nail. What could it mean? Et tu laisses les autres poupées contre le mur pour faire... comment dire, pour pas attirer l'attention sur ces deux poupées-là. This is suspicious. You should remember this. Les clous plantés dans les poupées portent les traces d'éraflures. 2 poupées sous la fenêtre. I see. This is the only door in the room. The lock is broken. They say the door was locked from the inside when the body was discovered. That must mean the peacekeepers broke the lock to get inside. So the inner lock is the type where you turn a latch. I don't see any evidence of it being tampered with. There's a keyhole on the outside of the door, but it's filled up and rusted. This didn't happen recently. It may have been like this way before the incident. Hey, why is the keyhole plugged? Mais surtout si le trou de serrure est bouché et que la porte était verrouillée, comment ils ont trouvé déjà le cadavre et comment ils ont réussi à ouvrir sans défoncer la porte? They might have figured it was unnecessary. The inner lock is probably left over from when the room needed both locks. Either way, it doesn't seem like we can open it with a duplicate key or anything. There's no gap when the door is closed. It'd be hard to tamper with it. The only way to unlock this door is to turn the latch from inside. Du coup, encore une fois, comment ils ont trouvé le cadavre? À 7h du matin en plus. Parce qu'on leur dit d'enquêter parce qu'il y a un mec bizarre derrière l'église. Et ils trouvent un cadavre au 3e étage de l'église. C'est bizarre. That should be enough. Peut-être que je ne peux pas enquêter plus que ça.
Quand tout a été examiné, vous pouvez clore l'investigation. N'hésitez pas à vous arrêter à tout moment. Clore l'enquête. What else is there to check? Ah, go, hein. Pourquoi il le fait pas tout seul? That should do it for the investigation for now. Yeah, I get it. Without a doubt, this murder crime scene is a locked room mystery. It's an impossible crime. Bah du coup non. The door was locked from the inside, and the only window had shutters that were also locked. It's a locked room mystery. So cute. Super. What are you doing? I'm taking in this luscious locked room atmosphere. Anyway, let's leave before the peacekeepers come. They just cause more trouble for us. Huh? Oh, right. Ok. C'est tout. Salut Jajag. On va voir à l'étage. Speaking of which, what's this ladder over here? Should we take a look? There doesn't seem to be anything suspicious about it. I think that kid said his dad was here to fix the clock. Oh, so that's the clock. Was he about to head back home after fixing it? Or maybe he was just about to start fixing it. Probably doesn't matter either way. Nothing matters to me besides the locked room mystery. Well, I'll think about it later. Let's leave this place for now. Ok. C'est bizarre, si j'ai que 3 indices pour résoudre l'affaire, bon... Chelou. En fait, surtout, ce qui m'étonne, c'est l'absence d'autres personnages, du coup, de suspects potentiels, etc. En fait, si ça me paraît tout bizarre, c'est parce que je suis tellement habitué aux formules de Ace Attorney et Danganronpa que là, en fait, va falloir apprendre une nouvelle formule, finalement. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça fait que le jeu est original. Ils sont toujours par terre, eux. Oh, it's you. Over here. Huh? What's the matter? What's up? Find a body or something? Over here. Uh-huh. How far does this go? Over here. Oui, on a compris. Are you keeping up, master? Il vient me tuer. Il vient me planter un couteau. Attends, parce que ça brillait là-bas. Faire le tour. Avec la mémoire améthyste, remettez à vous les souvenirs avec Alara. Alors du coup, c'est quoi ces trucs de souvenirs là en vrai? Regardons ça maintenant. Oh, il y en a du monde ici maintenant. Garçon. Il a pas de nom, il s'appelle Garçon. Garçon, au café s'il vous plaît. Taille 130 cm, poids 37 kg. Il est né le 24 août. Groupe sanguin. Oh. Il aime le baseball, il n'aime pas la solitude. Titre, fils de l'horloger. Talent, la course à pied. 150 cm, 80 kg. Anniversaire le 27 avril. Groupe sanguin, 0. Il aime son fils. Il n'aime pas perdre du temps. Lol, parce qu'il est l'horloger. Titre, horloger. Talent, les montres et les horloges. Ouais, c'est ça. Visualiser ce souvenir. Ouais, gros. Alors, c'est quoi? C'est juste des scénettes comme dans Danganronpa quand on devient copain-copain? Et comment il peut se souvenir de trucs alors que je suis arrivé le jour même? Something wrong, Chief? What's with the big sigh? Well, it's nothing, really. Since you arrived and we began investigating Kanai Ward's ultimate secret, it seems we're all tense every day. I think it's just getting to me a bit. Ouais, voilà, en fait, c'est trop bizarre. Ces trucs-là, c'est censé être des souvenirs qu'on a avec les autres personnages. Mais là, ça fait littéralement
C'est quoi, 6 heures plus la nuit on est là? Et là ils font genre tous les jours on enquête là-dessus et tout, on commence à fatiguer. I can't seem to find a way to feel all nice and relaxed. I see. Damn it all. I long for the days when things were so uneventful. Before we came here, most of your work concerned infidelity and looking for lost pets, right? Yup. I used to just stare out the window and check whether the occasional client's spouse was cheating or not. I'd tail the target, and sure enough, they'd be cheating. Then the missus would end up crying when I reported back. It was the same old story every day. This may be rude of me, but that doesn't sound very fun. Travail, c'est pas toujours rigolo, mon gars. Hein. In fact, it sounds kind of boring. Sure is. But you know what they say? Every job is equally important. Just because a job may look more glorious, it doesn't mean it's better. Now that what's most important is whether you can be proud of what you do. Look at Buzzhead trying to act all cool. Huh? What's wrong? You fell quiet out of nowhere. Je suis impressionné par son abnégation. Je vais lui faire un café parce qu'il mérite. I just wasn't expecting that kind of stuff from you. I'm a bit moved. Not expecting? What's your image of me anyway? Sorry, but really, I'm impressed. You're right. All jobs are equally important. I'll make sure... Yeah, you do that. When you hang around master detectives a lot, you start to think you belong to a special class of people. It's true. I hang out with them so much that I was starting to think I was on their level. Tu les connais depuis 3 heures, alors certes 3 heures c'est énorme vu que ta mémoire elle remonte à moins de 24 heures, mais bordel de merde. I better be more careful about this. I have a saying when it comes to my own work philosophy. Nothing beats a drink after a hard day's work. I do hear that a lot. Well, it's all bogus anyway. Any time is a good time for booze. Merci. Très bon rôle modèle. A good drink is way better if you get to imbibe without having to work for it. What's wrong? You're quiet again. Are you amazed by my grown-up philosophy? Grave. I'm sorry, but I need to reconsider how impressed I was just now. What? I can't believe you'd say that so fast! Master, you and Yako seem to have grown closer. Ok. Ça n'a pas l'air très intéressant, hein. Les côtés un peu daily life m'intéressent pas des masses. On va attendre d'avancer un peu plus dans le jeu avant de regarder ce qu'on a chopé en vrai. Parce que sinon, là ça crée vraiment un décalage. On n'est pas censé du tout se connaître, se parler comme ça ou quoi que ce soit. While you were checking the clock tower, I took a look around the building, and I found these. Footprints? Maybe these belong to the culprit. Ouais, peut-être. What? Peut-être que c'est les tiennes. Culprit? I'm not sure. Let's check. Ah oui, c'est vrai, il y a marqué coupable dessus. Hein. Wet ground near the... Heureusement qu'on a vérifié. But it's only the heel portion. The only thing I can discern is that they weren't sneakers. They could be loafers. But the footprints seem strange. Oh? What's strange about them? Look, the footprints are facing the wall. C'est le brisé. This looks like whoever made them was walking toward the wall. Ça alors, est-ce qu'il n'y avait pas une corde attachée à la fenêtre qui permettait du coup de monter et descendre? You're saying the guy disappeared through the wall? We're dealing with a wall-facing man now? First the nail man, and now this! It's a phantom party! And they end right under that window. Is this just a coincidence?
Or does it have something to do with the murder? À ton avis? What do you think? Are these the footprints of the real culprit? Peut-être ceux de la victime, hein? To be honest, there's not much I can say with just this. At the very least, I hope I can prove the footprints aren't his father's. Hey, what kind of shoes does your dad usually wear? Huh? His shoes? Eh ben des mocassins avec des gros talons, pourquoi? He usually wears sneakers. He was wearing them today. Does he ever wear loafers? Sometimes, but not usually. It would be one thing if he didn't own a single pair of loafers, but I can't rule him out yet. Still, I wouldn't want to waste the kid's discovery of these footprints. In that case, I'll remember it for you. Des empreintes de pas suspectes ont été retrouvées dans l'herbe face au mur situé derrière le clocher. So, do you think you can find the real culprit? C'est toi. Yeah, I think. Maybe. I might need a little more time, though. I see. Oh, but don't worry. I'll find a way. Thank you. I know he's worried about his dad. If he really is innocent, I want to prove it. While I'm at it, maybe I should ask him more about his father. Did you notice anything different about your dad this morning? My dad went out late last night to work on the clock, so I didn't see him this morning. He was out since last night. So he stayed the night here? That's his job. His job is to repair clocks? La nuit? He doesn't just repair them, he also sells them. Watches and wall clocks too. Oh, so he's a watchmaker. Wait, the Peacekeeper report said his occupation was unknown. Maybe it's more convenient for them if they intend to declare him as the culprit of the Nailman murders. Oh, he's getting framed as the culprit. They made up their minds and dropped the investigation. Does your dad also Pas si étonnant, mais bon. use this clock tower? No, he only checks on that clock once a year. Comme par hasard, ce jour-là. He got an urgent request to fix it. Ah oui, non, voilà. Du coup, c'est pas du hasard. The clock wasn't keeping time, so he was called to repair it. My dad is usually happy to repair any clock, but he always grumbles about how much he hates the clock tower. Bah oui, il y a toujours des gens morts là-bas, c'est chiant au bout d'un moment. He hates it? Ça pue. Why? Because he's afraid of heights. Oh, ok. He's scared of even climbing up the clock tower. But he bites the bullet and does his work without looking outside. A fear of heights. He's afraid of climbing the clock tower and refrains from looking outside, so it sounds serious. Master, you're improving so much thanks to my training. T'as rien dit, t'as rien fait, Shinigami, hein, donc ferme-la. You're even getting better at pretending to think. I'm not pretending. I'm serious here. D'après le fils de l'horloger, son père a le vertige. I hear noise outside. Vous avez un peu massacré la police devant tout le monde, mais bon. I hear talking. Maybe those guys woke up. Let's take a look. If all the Peacekeepers wake up, they'll be sure to pay you back for this. Ils vont se réveiller comme zombies. C'est qui ça? Oh la gueule. Everyone, please wake up. This is Amaterasu Peacekeepers, Investigation Team, Section Chief Seth Burrows. C'est le procureur. Seth Burrows. You're late. Please wake up.
This is Amaterasu Peacekeepers, Investigation Team, Section Chief Seth Burrows. Marche pas des masses ton mégaphone. Voilà, il l'avait pas allumé. Hurry and wake up. Everyone, listen closely. C'est quoi cette équipe de bras cassés? It appears there are fools in town who do not comprehend the majesty of the peacekeepers. Many of them have been eliminated already, but I've heard some outsiders have recently arrived. Go find witnesses and extract information to see who has interfered with us. They may still be nearby. Capture anyone that even appears suspicious. Oh, and did you clean up the body at the crime scene? If not, then hurry along with that. T'as quand t'as une... The city makes bodies rot quickly. You better hurry or it will putrefy. Quand t'as un masque vert comme ça, t'as vraiment perdu au loto. Hein. Il est tellement moche. Ça donne envie de monter les rangs. Hein. Ou les descendre. Ou de quitter les forces. We need to quickly deal with that nail man we arrested. We should even consider a public execution. Ok, normal. An execution? What do we do? At this rate, my dad... This Seth guy doesn't care about the truth. He just wants to wrap up this case as soon as possible. In this city, what they say becomes the truth. Please! Please save my dad! The only way to save your dad is to catch the real culprit. I can do it. Leave it to me. Really? Thank you! But first, we have to leave this area before they find us. I know a secret way out. You can pass through here to get back to a street in Ginma district. Okay. You might stand out if you're with me, so I'll go a different direction. Pourquoi? Are you sure you'll be okay alone? Yes, I play around here often. Please help my dad. Yeah, just you wait. I'll bring some good news soon. Ah, parce que les filles qui voulaient l'arrêter tout à l'heure, peut-être. Sacré planque, hein. Waouh. Who knew some brat would save ya? Morveuse. Ah, y a vraiment des soucis dans le genre. Les traducteurs, ils ont vraiment pas dû avoir le contexte de leur. Des répliques. On aurait dû leur filer les répliques sans leur montrer le jeu parce que là, c'est trop bizarre. Il y a plein de fois où. Soit c'est des. Ils ont lancé une pièce, alors pile ou face, hop, garçon ou fille. Et d'autres fois où tu vois vraiment, ils ont traduit littéralement parce qu'ils savaient pas ce qu'il fallait dire, quoi. Je crois que je devrais développer ma conscience environnementale. Ça a déjà développé ta conscience tout court. Tu veux que je développe mes sens en amour? Je peux du tout dire ça. Et du coup, est-ce qu'on va contacter notre équipe ou pas? Est-ce qu'ils vont nous aider? Ou est-ce qu'on doit vraiment tout faire tout seul? You sure you want to be so quick to make promises? I'm not very confident, but I can't ignore someone asking for help. If no one else is willing to listen, then it's up to me. Wow! Okay, Phoenix, right. That's big shot. Didn't expect that from you, Master. But how do you plan to find the real culprit? You can't investigate the clock tower with the peacekeepers around. By the way, you can't use the mystery labyrinth yet. Not enough clues.
If you jump into the labyrinth now, you'll be lost forever. You need Ah to bon? gather more solution keys. Ah, c'est bon à savoir ça. I don't ever want to go back there anyway. Ah, va bien falloir, mon pauvre. Then, how do you intend on solving this? There is one way. You're gonna rely on that one, huh? Always depending on someone else. What was the spot again? Something about a cafe? Faut que je trouve 5 millions de chiens. Ah non, 500 millions de chiens. Golden Patty Café ou pâté? Pâté pour chien? You're gonna be out 5 million yen, right? Oh, c'est bien 5 millions. That kind of money, master? Oui. Or are you gonna go into debt? Il n'y a jamais le bagnole en fait. Ah si. Salut! Comment ça va? Vous le dites si je vous fais chier, hein. Alors où qu'elle est? Bienvenue. Ça le fait rire. Un café? Je me demande si je suis souvent venu dans des endroits comme ceux-ci avant de perdre mes souvenirs. Hein? Maître qui traîne dans des cafés? Ça m'étonnerait. Enfin, c'est possible. Laura, please, help me! If Master is bowing to show respect, I guess I better do the same. Please, for both our sakes! Oh, vous entendez le vent? Je suis désolé. Désolé. So, do you have the cash? I don't have any on me right now, but I will. Very well. Bientôt. I don't require you to have it immediately, but you will pay me 5,500,800 yen eventually. Ouais, non, ça me semble legit. Huh? But you said it was 5 million before. Il a l'amnésie qui sait pas ce que c'est que des intérêts. It's an additional fee for making me wait. Ah. And for the coffee. I told you I don't work for cheap. Oh, come on. So ruthless. A greedy little money demon. I think I'll call this one Hell Aura. Hell Hara. Mais elle va bien s'entendre avec le flic, elle, hein. Elle va nous trahir. I won't force your hand. Whatever you decide is up to you. While you think it over, I'm going to order some cake. Wait, do I have to pay for that too? Bien sûr. Of course. I'll add it to the bill. All right, I'll pay you all 5.5 million and 800 yen, got it? Please don't have the cake. It's a deal. You made a wise choice. C'est quand on a un 5 millions, c'est pas un petit bout de gâteau en plus qui va changer quoi que ce soit. Hein. I have no obligation to help others, but I work sincerely according to the payment I receive. That is my pride as a detective. I will be your eyes and limbs, and help solve this crime with everything I have. However, know this. You must be the one to complete the boy's assignment. Me? You are the one who was asked to solve this case. All I will do is provide support. Elle me fait son pouvoir. You may be a trainee, but you are still a detective. Once you have taken a job, you must finish it. In other words, as of now, I have taken up a position as your assistant. Really, Halara? You'll be my assistant? Of course. I'm here to assist per your case. Just rest assured in the cards you've been dealt. Elle aime tellement l'argent que même son côté entre guillemets égo tombe. La plupart des personnages dans ce genre de jeu d'habitude sont en mode ah, ça sera moi le patron et puis en plus je suis plus vieux, plus expérimenté et tout. All right, thank you. Master has no memory and no guts. And now he has no money either. Talk about a triple threat. Oh, be quiet. So, what do we do now? To confirm, our target is the true culprit of the Nailman killings, correct? The Peacekeepers have decided that the boy's father is the Nailman and arrested him. But I refuse to accept that outcome.
After we finish the investigation, we may find out the boy's father is actually the nail man. Vrai. If that's what you conclude, then I'll believe you, Halara. Believe? What a foolish line of reasoning. To believe in another is the shallowest concept one can uphold. On a compris, Alara, t'es relou, allez. All people lie. All people change their minds. Oui, je suis d'accord sur le principe, mais et oui, la remarque de Yuma était conne, mais quand même. Suspect all others, even me. Et on sait bien que c'est le mec qui est en train de boire son café à droite là qui est le coupable. Allez, c'est bon. Yep, a detective must doubt everything. Still, I will believe what you say, Halara. I trust my instincts on this. Out of the question. C'est de la superstition un petit peu, non? A detective must never overlook a mystery. Any and all truths must be exposed. A detective must always prioritize solving a case. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect deduction. That's the WDOs. OMD! You're free to think of me as you wish. However, the truth must be found with your own eyes. Otherwise, there is no point in continuing as a detective. Do you understand? Yes. Continuing as a detective. I still haven't found meaning in being a detective. What's Halara trying to make me see? I'm no good at this. A naive guy like yourself might be incompatible with such a straight-laced detective like this one. Maybe someone totally unmotivated would be better. Like that guy sleeping under the piano. Vivia? I'm not sure if unmotivated is the right word. Anyway, Master, I've been wondering... Is this Halara person a man or a woman? Maître détective mondial, maître détective de l'Organisation mondiale des détectives affecté à l'agence détective nocturne. Ce détective intelligent et au physique séduisant laisse planer le doute quant à son sexe. Ah ouais? Ah, je l'aurais genré féminin moi, mais ok. Elle a un côté Bayonetta quoi. Elle aime les chats et les chiens. Ah vous voyez qu'elle aime les chiens. Elle aime pas les escrocs cruels. Elle n'aime même pas regarder les autres. Il aime les jolies filles, il n'aime pas les mecs populaires. Bah oui, ça fait de la concurrence. Avec ses joues de Pikachu, là. Elle aime les aventures palpitantes, elle n'aime pas les aventures peu palpitantes. Merci, Fubuki. Il aime les oreillers moelleux, il n'aime pas les oreillers fermes et la vie. Très bien. Les deux photos qui sont vraiment très différentes, en tout cas. Mais ok. Bon, en fait, il y a aussi une question de parité où juste c'était cool d'avoir deux mecs, deux filles. Là, je sais pas. Là, du coup, de toute la bande, la seule fille, c'est Fubuki, quoi. Now that you mention it, I have no idea. If you're ready, we'll start the investigation. I won't allow time to be wasted. Oh, right. You missed your chance to ask. But then again, I also don't really care. You finished investigating the clock tower, didn't you? Now we will investigate the past Nailman cases. The past ones? These are serial killings, aren't they? Oh, so you want to investigate the past murders as well? And through investigating each one, we can conclude if the boy's father is really the culprit or not. Ouais, ça peut être un imitateur, hein, mais ok. Oh, but we don't know where the other crimes took place. I already know. There are at least 3 additional crime scenes. A secret club in Kamasaki district, a mansion in a high-end residential district, and an art gallery in Gima district. C'est quand même des lieux bien distincts. Huh? When did you find that out? You think I did nothing while waiting at the cafe? Eh oui, il a été sur Google, mon gars. I prepared by gathering intel in order to move the investigation along. That's amazing. With my logic, anything is possible.
But before we head to past crime scenes, the Nailman urban legend requires more research. Let's visit the legend's main stage. The main stage? Oh, you mean the church? I have yet to pinpoint the church's location. We should ask someone to guide us there. Hein? I have yet to pinpoint the church's location. We should ask someone to guide us there. Mais t'y étais il y a 2 minutes? Quand t'as cassé la gueule aux gens, t'étais devant l'église? Hein? Then we should ask the chief. Oh, I totally forgot about him. He told me to gather everyone. Alors là, j'ai rien compris. Oh, Lara, let's go back to the office for now. We're already way past the meeting time. Very well. We can ask the chief to take us to the church. C'est pour ça qu'il y a des lunettes, ça doit être ça. Ouais, ils nous accompagnent vraiment? Mais le bus c'est payant. Après, je sais pas si j'ai de l'argent, c'est une vraie ressource. Ah, bon. C'était le clocher. Tu confonds l'église et le clocher. Quoi? Enfin, le clocher, c'est le clocher d'une église, ça va. Ok. Admettons. Ça va, Jean-Marie? Guilma District est vraiment superbe, n'est-ce pas? Rien à voir avec Kamaseki District. Eh oh, c'est là où on habite? Enfin non, on habite dans un sous-marin dans les égouts. C'est vachement plus classe. Le vitrine, c'est amusant et tout ça, mais pensez à vous arrêter au café. On en revient. Je conseille également la galerie d'art. Malheureusement, elle est fermée en ce moment. Je me rappelle un de ces villageois qui se tient à l'entrée et donne volontiers des informations. Oh, c'est tellement méta. Bon, la galerie d'art est fermée, donc déjà ça va être chiant. C'est une gameuse en vrai, Shigemi, ouais, elle fait que des rêves de jeux vidéo. Faut se retaper tous les égouts là pour aller au sous-marin? Chelou. Maître, essaie de te toucher l'écran télé. Bien sûr, mais pourquoi? Peut-être qu'elle t'aspirera. Un truc pareil est impossible. Ça reste encore être une rêve, j'imagine. T'es un client? Hein? Sors d'ici, maître. Il vend vraiment des trucs dangereux. Ouais, genre des tabourets. En plastique en plus. Sorry. Ouais, je me suis demandé si c'était pas Persona, mais est-ce que c'est des télés comme ça? Je l'ai pas fait le 4, hein, mais bon... vers les remasters des anciens Persona là, qui vont sortir. Peut-être, hein. Peut-être le retour des mots croisés, hein. Les temps de chargement sont si longs. It's the peacekeepers. Ah bah ils nous ont trouvés en fait. Huh? Oh, right. Chief. And that peacekeeper from the clock tower. Oui, il y a des fleurs. Seth Burroughs. A high-ranking peacekeeper. He's quite infamous for being sly and persistent. Well, we sure got some heavy rain again, huh?
The humidity makes my hair fuzzier than normal. I don't care. Huh? What did you say? Grosse ambiance. I don't care. More importantly, you sent your detectives to interfere with the Nailman case, didn't you? We have witnesses. Pour le coup, même pas. Hein. Nailman? Now that you mention it, there was a case like that before. Oh, wait, no, I don't know anything. This flower, it's beautiful, isn't it? Ah, peut-être que lui, il a le pouvoir de connaître la vérité. En fait, de savoir si les gens mentent ou pas. Et comme il ne ment pas, mon patron, parce qu'il est vraiment pas au courant, et ben ça va passer. Huh? Created by Amaterasu Corp's research, this precious work of art is adapted to Kanai Ward's environment. But unfortunately, once picked, it can only maintain its beauty for 3 hours. When something beautiful withers, it fills me with an inexplicable sorrow. Ne fallait pas les cueillir alors, connard. I feel so sad that... It makes me want to sink a ship. Mais quoi? I don't follow. Ah, j'ai coupé des fleurs et du coup, elles vont mourir et du coup, j'ai envie de couler un bateau et bah, du coup, je vais le faire. The Nailman affair will be handled by the peacekeepers. You and your team will withdraw immediately. Bring in the detectives you sent out. The peacekeepers will take custody of them. Non, c'est ok, ça ira. Hold on! I don't know what detectives you're talking about, and I don't know where any of them are. I'll wait until this flower withers. You have 3 hours. I'll not wait a second longer. If you fail to meet my demands, you will suffer the same fate as this flower. Non, mais c'est quoi ce décompte de merde? C'est la Belle ou la Bête ou quoi? Fine, I get it, but... Can't you give me more time? Ah mais il se barre en plus, il... Ok. Chief Yako, are you alright? Oh, Yuma. And Alara, too. Yeesh, this is bad. Listen, the peacekeepers just came by. I know. We were watching from over there. Huh? You were watching? You could at least help me out. Hold on. Are you two the detectives they were talking about? I'm sorry. It's a long story, but it was probably us. Oh, you gotta be kidding me! Why? What's going on? Heureusement qu'on devait faire profil bas. It's exactly as the peacekeeper said. We are currently pursuing the Nailman case. We'd like to search around the church. I was about to ask you to take us there, but you seem rather busy. Yeah, I'm real busy now, thanks to you two! You're gonna keep investigating? Not gonna help your chief out of a jam? Bah non, tu te démerdes, hein. Look, we've got 3 hours before I'm taken away. If that happens... Would you rather hand us over to the peacekeeper? Non, des fois j'appuie vraiment sans faire exprès, je suis désolé. Look, we've got 3 hours before I'm taken away. If that happens, the last detective agency in town is done for. First. Who do you think you're talking to? I'm the chief. I'd rather turn myself in than ever sell anyone out. Though, I wouldn't want to do that either, if I'm being honest. Never mind, forget what I just said. Man, he does not know when to stop. What should we do, Halara? There's only one person who'll be taken into custody. It's not the chief, not us. It's you will find the real culprit and turn the murderer over to the peacekeepers as originally planned. Alors oui, mais un truc que tu sais pas, Lara, c'est que en général, de ce que j'ai compris, quand je trouve un coupable, il y a plus grand chose à remettre à la police derrière. Alors c'est pas tant ma faute que ça, mais ça se passe comme ça, pose pas de questions. With enough evidence, they will have no room to reject the truth. But we only have 3 hours. 3 hours is more than enough. I will give my utmost effort as your assistant. With my logic, anything is possible. I don't really get it, but
It seems best to leave it to you two. You said you wanted to go to the church? Let me mark it on the map. It's for the best that I don't tag along. If we're seen together, things will get even more sticky. I'll be right here, waiting for good news. I'm counting on you. Got it. C'est ça, bisous papa. 3 hours. You've got 3 hours to solve the case. Oui, bah oui, un serial killer qui est là depuis des années et tout, en 3 heures c'est plié. Hein. Seriously. Il suffisait de se pencher sur le problème. Hein. There's still so much I need to do. Mystérieux. On a 3 heures, donc ça va être 1 heure par scène de crime. On a l'église, on a le club privé. Et le dernier, je sais plus ce que c'était. You can get to the church from Kamasaki district. Time is short. Let's hurry! Come on, over here! Let's hurry to the church! Ah oui, le musée, ça. Musée d'art. Effectivement, c'est une église. So the Nailman urban legend originated at this church. There aren't any ghosts here, are there? It's safe, right? What's the matter, Halara? I hate churches. I find them devoid of value. Mais à part l'argent, t'aimes quoi? Why is that? Because prayer is obviously inferior to payment. Just look at the tragedies the city has seen. There is no God to save you. The lost lamb should look to detectives for help instead, don't you think? Ouais. I don't know about that. Depends on the individual. Forget it. For now, let's talk to the people around the church. Will they even listen to us? Non. They can't say no if we say we're on assignment for the peacekeepers. Is it okay to lie like that? Whether it's okay or not is secondary. Our priority is to solve the case. In order to achieve that, deception is at times required. Now, let us educate those who are here that their true savior isn't beyond the rain clouds. Oh, ces transitions. Bah, les voilà nos suspects. What is it you wanted to speak about? C'est une secte, hein. I've spoken to the peacekeepers a bunch of times. How many times do I gotta say it? Hasn't the culprit already been arrested? Well, I don't mind. I have time to talk. Il me fait penser à un personnage, lui, mais j'arrive pas à remettre qui. Son portrait en bas à gauche, là. Avec les cheveux bleus, comme ça, qui remontent par-dessus la tête, je sais pas. Il me fait penser à un perso, j'arrive pas à remettre. C'est gênant, là, parler. How long are you going to stand around like some tombstone? Our time is short. Why do you think we've gathered them here? Oh, yeah. We have to question them, right? It's your move. Play your card. Do I really have to do this? I guess Halara seems intent on being the assistant. In my opinion, it'd go
go much faster if Helara did this, Master. But I have to do it. No point in wasting time thinking about it. Time for an investigation! Are you the priest of this church? That's right. My family has served this church for many generations. Though I only became a man of the cloth in recent years, the blood of martyrs spanning centuries dwells within me. Thus, my existence is but a piece of the eternal prayers offered. Mais bien sûr. Je suis un homme d'église que depuis quelques années, le sang des martyrs des siècles passés coule en moi. Quels sont... Enfin, c'est qui ces martyrs? C'est une façon de parler ou... That is my mission, as the divine has guided me to do. I don't get why, but he sure seems proud to be a priest. Do you know about the mailman? Of course. I have no idea how that... Perhaps it was even started... Les bons sangs. Of course. I have no idea how that rumor spread around. T'es quand même ultra louche, mon gars. Wish made by those seeking salvation, which created the fantasy of Nail Man. Salvation? The people of this city must be crazy if they look to the Nailman for salvation. Hey, that actually sounds kind of cool. I know how they feel. I want to tie you up and go to a world where it's just you and me, Master. Isn't it basically already like that? Okay. And you are... I do the odd jobs like cleaning around the church. I also care for the forest. Do you know La forêt, mais... Ou c'est lui qui trouve les poupées? I often patrol the woods, but I'm usually asleep at night. When morning comes around, there are dolls nailed to the trees. It's tough to clean all of them up. I've never seen the Nail Man himself, but I've seen people enter the forest plenty of times. Have you ever talked to them? I have, but they typically run away. Some get surprised and leave their nails and doll behind. What the fuck? I chase after them to give them back their dolls, but I'm never fast enough. They always get away. C'est quand même une sacrée anecdote de vie, hein. Tu rencontres un mec qui te raconte ça, t'es en mode ah, d'accord. That makes sense with a body like that. Eh oh! Pas le shame parce qu'il a 10 doigts, hein. I understand. Thank you very much. Well? Well... You are... Le bras cassé. What are you, blind? I'm a nun, obviously. You got some nerve, calling me here out of nowhere. Do you know how I'll kill your ass in the name of God. Alors l'autre il avait une casquette avec des oreilles, je peux y croire. Mais là un voile avec des oreilles qui bougent, j'y crois encore moins. Sorry. She's the type my master has trouble with. Mais si c'est elle la coupable, il y aura un théorème des oreilles quoi. I'll have you know, my dad is a higher up at Amaterasu Corporation. I don't care if you're on a mission from the Peacekeepers. If you piss me off, Papa will make you regret it. Je sais pas s'il y a des hommes-chats dans leur monde, mais il me semble pas. Hein. C'est juste c'est juste pour la mode et le look. Hein. Right. I'd just like to ask some questions. I'll keep it quick. Do you know anything about this nail man? You mean the guy nailing up dolls? Well, I have seen someone going into the forest late at night. Whenever I've gone into the forest afterward, I usually find dolls nailed to the trees. The dolls have names written in what looks like blood. It's creepy as hell, really. Ah oui, avec du sang carrément. In other words, it's totally metal. What the fuck? I see.
By the way, what happened to your right hand? Did you get hurt? Hey, don't stare. C'est clouté. Nothing. I went a little overboard while practicing an instrument. Oui, bon, c'est elle. Instrument? I'm working on this new thing I call death metal choir. I was messing. Is that your dominant hand? What kind of question is that? You want to die or something? Oh, les menaces là. It is her dominant hand. I'm sure of it. Ok, elle est droitière. I see. Après, si elle est droitière, elle peut pas s'être blessée en donnant un coup de marteau avec le clou, parce que quand t'es droitier, bah c'est le main droite qui tient le marteau. Par contre, ils ont pas de nom ces gens-là. Mais ils sont même pas dans mon dossier de l'affaire. Ah si. Domestique, non, prêtre. Mais ils ont pas de nom. Elle aime le death metal, elle n'aime pas ceux qui n'aiment pas la musique. Son talent, négocier les prix. Il aime les figurines de dessins animés, il n'aime pas la violence. Talent, les jeux vidéo. Ah ouais? Il aime la foi, il n'aime pas les athées. Ah oui! Ah, il aime pas les athées, genre t'es athée, je t'aime pas. Non, toi je t'aime pas, toi t'iras en enfer. Talent, les sermons. Excuse me, but you are... Do you even have to ask? You know who I am. Huh? No, I think today is the first time we've met. What? You're investigating the nail man and you don't know who I am? Ouais, c'est-à-dire que j'enquête officiellement dessus depuis 1 heure même pas, mais ouais. What's that supposed to mean? This must be the clergy member on the report who was the first to find the body. Yeah, that's right! I was the first on the scene! Right, it was on the report. I'm impressed Halar was able to realize it so quickly. I've been attending every day since I was first baptized here as a child. That's how pious I am. Pas de quoi être fier, mais ok. But I don't work here, so it's not like I'm a clergy member. I just love mystical places like this. There's an otherworldly feeling to it, you know? I love researching this type of stuff, which is why I've been keeping an eye on Nailman activity for a while now. So, you know a lot about the Nailman. That's an understatement. In fact, you could say I'm an expert in Nailman research. Chelou, mais ok. In that case, what do you think about the clock tower murder? Though it seems the suspect has already been arrested. I think he was framed. Pa, pa, pa. You do? Then who do you think the real killer is? The real Nailman, obviously. Eh oui, c'est logique. The peacekeepers are making a big mistake. Listen, the Nailman exists. The Nailman is summoned through a ritual and commits murder based on a sacrificial doll. That's impossible. Yeah, I get it. You probably want proof. In that case, look for a doll in the forest. You'll find a nailed doll with a name tag for the dark ceremony. La ville est grande où on est toujours dans une sorte de huis clos à Danganronpa. C'est pas un huis clos, mais ouais, la ville elle a pas l'air non plus. C'est pas la GTA quoi. Whoever's name is on it is the Nailman's next target. Just follow someone in town with the same name. If you're lucky, you might have a run-in with the Nailman. Unfortunately, I wasn't so lucky. I've missed him by just a hair 4 times already. I see. Ils sont tous suspects à leur manière en fait. Based on each doll's name tag. I was so close at the clock tower too. Surtout que, enfin. I found someone whose name matched a name tag and figured out she was heading to the clock tower. Encore très louche. I called the peacekeepers and entered the clock tower, but I was too late. Ah, c'est lui qui a mis, ok, c'est lui qui a sonné la sirène d'alarme. Mais ça sent un peu le mec qui crée un coup monté quoi. Damn it! If only I'd acted sooner.
I was so close to meeting the Nail Man. Guess he just wants to meet the Nail Man and doesn't care about preventing the murders. So he's an occult enthusiast? Seems like a huge weirdo. I've talked to everyone. Halara, is there anything you'd like to ask them? Oui, de l'argent. Your turn once you've secured a shot at victory. Does that mean I should gather more information? What else should I ask about? Est-ce qu'on va pouvoir faire tous les trucs? There have been several Nailman cases in the past, right? Does anyone know anything about past cases? You know a lot about these things, right? Yeah, you can ask me anything about the Nail Man, including all past cases, obviously. I was the first to find the body every time. Oui, ça pareil, c'est un petit peu louche. Hein. Huh? Every time? Les gens, c'est tellement louche que ça devient trop gros. Ça peut pas être lui. There's no reason to look surprised. I already told you how I did it. I find dolls Mais le premier, comment t'as fait? in the forest. Then I look for whoever's supposed to be the next victim. Et s'il y en a plein des poupées, comment tu sais? But every time I find a victim, they're already dead. Being the first on scene each time sounds super suspicious. Oui, bah oui. You think I'm suspicious, don't you? I suppose you would. The first person on the scene can always lie and say they discovered the body in a locked Salut les room. Découverte. But the thing is, C'est Mintos. I've never been alone when I've discovered a body. All of the crime scenes had no way in or out, so I'd open them with someone nearby, or by asking the peacekeepers. Mais du coup, Enfin, c'est pas un alibi, ça. Enfin, c'est pas un alibi. Ça ne marche pas, quoi. So the body's discovery was never done alone. If that's true, then all the rooms really were locked. C'est pas parce qu'il était pas seul quand il a découvert, soi-disant, les corps, qu'il pouvait pas être seul pour les tuer. Master, why don't you ask for more details about past cases for now? Can you tell me more about each case? There have been 3 Nailman cases in the past 6 months, excluding the one at the clock tower. The first happened 6 months ago at a secret club in Kamasaki district. C'est il y a seulement 6 mois, donc. It's essentially a members-only casino. The victim owned the place. At the time, the Nailman was just a name you'd sometimes hear about in urban legends. But I had a personal interest in the Nailman, so I started researching him. And then it happened. I came across another murder while investigating a name tag I'd found in the forest. I knew then that it had to be the Nailman. Fait que tu sois détective, mec, hein. Je sais que c'est pas un métier d'avenir dans cette ville, mais And that crime scene was also within a locked room? Yeah. All of the Nailman crime scenes have common characteristics. There's always a corpse and doll coated in nails. And also, the murderer leaves no trace behind. Isn't that bizarre? See why I'm so interested in the Nailman? I totally get it. Don't empathize with him. The secret club was the first locked room mystery. As for the second, it was at a mansion in the residential area near Ginma district. About 3 months ago, the owner of the mansion was murdered in the building's study. The crime scene again took place in a locked room with a corpse and doll covered in nails inside. Considering all this, there's no doubt it was committed by the Nailman. ouais. By then, I knew the legendary Nailman had descended upon Kanai Ward. The third locked room mystery occurred a month ago. A woman was killed in an art gallery storage in Ginma district. It also featured a body and a doll covered in nails in a completely locked room. And today, the fourth locked room mystery happened at the clock tower. That's every single Nailman case. At least, for now. I'm sure the Nailman... Très très sus. Mais c'est trop sus, ce serait trop évident. Revenge for the people of Kanai Ward.
C'est le croyant au courant des anciens meurtres du clouteur qui a révélé ces informations. Ok. That reminds me. Is there any information about the dolls used in the nailman ceremonies? I know a few have been found at the crime scenes too. You find that stuff in any doll shop. Il y a beaucoup de magasins de poupées dans la ville? Huh? You haven't seen one? What are you, a foreigner or something? Eh oh, la xénophobie là. Around here, all the craft shops have been selling fancy dolls for a long time. They were mostly souvenirs for tourists, but that industry is long gone now. Some places still sell them at steep discounts just to get rid of their stock. If you know where to look, you'll see mountains of illegally discarded dolls all over the place. I see. Des poupées illégalement abandonnées. Given how easy they are to obtain. Ok. Has anyone noticed strange things happening near the church lately? À part les gens qui posent des poupées avec des noms. Wow, what a big question. Oh, now that you mention it... What is it? Please, any small detail will help. Something strange was burning in the incinerator earlier. L'incinérateur, un classique de ce genre de jeu. Strange. I thought it was a rope, but all I can say is it looked strange. Can you try drawing what it looked like? It does look like some sort of bizarre rope. It's like a centipede with legs missing from one side. Oui, enfin c'est une échelle où il manquait un barreau quoi. Enfin, il manquait un pied. I was worried that it wasn't supposed to be burned, so I tried to take it out. But I was too late. It was completely incinerated. Elle est dorée ou c'est la brûlure qui fait ça? I asked around to see if anyone knew about it, but everyone claimed they hadn't thrown away anything like it. The incinerator is surrounded by a locked fence. Only clergy can access it. So, no one here recognized it? I don't even work here in the first place. Only clergy can access the incinerator, but no one claims to have thrown it away. I don't know if this has anything to do with the case, but something's fishy. Les bouts carbonisés d'une corde à la forme étrange ont été retrouvés dans l'incinérateur de l'église. Alors oui, et en plus la corde là, elle avait l'air d'être un peu jaune doré. Hein. Et jaune doré, c'est la couleur qu'on retrouve ici, sur ces clous. Oh merde, j'ai fait là. There have been several mailman cases and does anyone... You know a lot about these things, right? Yeah, I was... Huh? There's no I find doll... Every time I find a victim, they're already... Being the first on scene... Pas un bouton pour passer le dialogue? But the thing is, all of the so the can you... There have been 3 now. The first... C'est le dialogue le plus long en plus. But... And then it happened. I knew that... And yeah, there's always... Isn't that... Right. Don't... The secret club... It was at about the crimes. Ah oui, appuyez sur R, merci. Il semblait qu'il y avait un bouton. A watchmaker was arrested earlier. He's suspected of being involved in the nailman incident. Does anyone know anything about him? A watchmaker? You mean G.A. Colin? I've asked him to fix the church clock several times. To think that he's the nail man. Well, it hasn't been proven that he's the culprit yet. C'est forcément un des 4 là, hein, le tueur. Oh, I see. Ou les 4 en fait. Hein. But if it were him, no one would blame him. What do you mean? This city has completely changed. Everyone is seeking salvation in some way. The nail man was born out of our situation. Comment ça? The
man is what the people actually wanted? Many would certainly deny it, but that's how Mais, I see it. mais j'ai posé ma manette sur ma jambe et ça appuie sur R. Non, mais c'est trop chiant. Many would certainly deny Je joue avec les Joy-Con en fait. Hein. but the nailed dolls continue to appear in our forest. If the nail man acts as their agent, then they are also the nail man. Ah, vous voyez? In a way. Vous voyez? On y vient, hein. La répercussion de la culpabilité. Qui est le vrai coupable dans ces phénomènes-là? Est-ce que le clouteur, c'est comment dire? En fait, si c'est une sorte de phénomène, le clouteur, est-ce qu'il est vraiment le responsable? Est-ce que les responsables, c'est pas les commanditaires? Et en fait, est-ce que c'est pas tous les quatre les clouteurs, finalement? Et parce qu'ils ont quand même l'air d'être une petite secte. Donc, je sais pas. That's true. The nail man could be seen as a savior to some people. After all, he kills the people you want dead for you. I mean, the victim had it coming for doing something worth getting killed over, right? On voit que Shinigami n'a jamais été sur Twitter. I think I've asked about everything I wanted to find out. Looks like time is almost up. Let's get going. Was that okay? Yes, it will suffice. Thank you for your cooperation. Merci pour ta coopération. Encore une fois, je pense vraiment que les traducteurs, ils avaient pas le contexte. Hein. Ils ont dû se baser sur la version anglaise plutôt que la version japonaise. They may end up being accused of the murders. Huh? You need to remember every face, so you can spot them, even if they flee through a crowd. Wait! Do you mean the actual culprit is one of them? Perhaps. There's not enough information yet to act on.